So for this, what we had to do before that, we had to know what are the various vowels, consonants, digits, white space. All these we have to know that. Then only we can write the program, isn't it? Okay. So what are the various vowels? What are the various vowels? A, E, I, O, Q. Both capital letter and small letter. Okay. A, E, I, O, Q. Okay. So in order to count the number of vowels, we have to check each and every character in the line of text. With the, what? With these letters. Okay, we have to compare every character in that line of text with these characters. Okay, and all the letters remaining these vowels, that is A, E, I, O, U. These vowels we will call it as a consonants. Okay, all the letters remaining these vowels we will call this as a consonant. That means every alphabet other than vowels are called consonants. Okay, and then digits. What are digits? That means 0, 9. Here in the string we have these 0 to 9 vowel values. These 0 to 9 values are treated as characters. Okay, 0 is a character, 1 is a character, 2 is a character, up to 9 is also a characters. So we had to get compared with all these letters from the given string. Okay, and if they are 0 to 9, we will consider it as a, if the letters are 0 to 9, we will consider it as a digit. Okay, if it is belongs to A, I, O, U, both the capital and the small letter, we will consider it as a what? It has a vowel, and if the characters are in within that is 0 to 9, we will consider this as a digit. And next one is vowels. Okay, what is sorry? Next one is what? Space. Okay, we know that every key in the keyboard will consider as a character. Okay, so here the space bar and tab bar, these are all we will consider as a white space. Okay, so the symbol, that one, this this symbol. Okay, these symbols are which is these symbols are used to identify a white space. So we needed to count all the spaces. Okay, so these are all the things that we have to count in our program. First we have to compare the letters in that string with A, E, I, O, U. If it belongs to this A, E, I, O, U, what we had to do? We had to treat it as a vowel, and if a character apart from this A, E, I, O, U, that means remaining all the characters that is not belongs to A, E, I, O, U, we will consider this as a consonants, and the letters that is from between 0 to 9, we will consider that as a digit, and the white space. Okay, white space we will treat like this. We will count anything. So here in this example we can see these are all what P, R, and G, R, M. These are all we can treat as what consonants. And A, O, this one, A and O. Okay, this A, O, this will treat as vowels. Okay, and the gap between these two words, okay, now we can consider it as a white space. Like that we had to write a program. Okay, so this is the program for finding these
count of these vowels, consonant, digits, white space. Okay, so first we had to write the what is this one? Include statement, hash include stdio dot. As usual, we had to write our main in the main, then opening brace. Okay, so in that opening brace, what you had to write? You had to write the entire program. Okay, so here we are counting vowels, consonant, digits, and space. Okay, these are all the things we are finding. So for count, it is an integer value. So what we had to do? We had to declare all these variables. For find the counts of vowels, we will use a variable vowels, and for find the counts of consonant, there is another variable consonant. Okay, and that is used to store the count of the consonants in our strings. Okay, and another variable that is called a digit, which is used to count the number of digits that is present in our program. Sorry, in our string. Okay, and for counting the number of white space, we will use a variable that is called space. Okay, so these are the different integer type of values that is used to hold the counts of vowels, consonant, digits, and space. Okay, so initially all these values here it is set to 0. That is vowels is equal to consonant is equal to digits is equal to space is equal to 0. That means we set all the values. We initialize all the values to 0. Okay, then after that you need to enter your string. Then you have to read the string. After reading the string, you need to traverse throughout the string. While traversing, you have to find whether each character which belongs to a, e, I, o, u, or it is other than a, e, I, o, u, or it belongs to the number that is 0 to 9, or it belongs to white space. Okay, likewise you have to count the values. Okay, so first for that we are using a printf statement. Printf enter a line of string. So you will enter the line of strings. Okay, then by using this gets line is read the string. Okay, gets. Then here what you have to do? You have to provide the argument. Here it is line. Line is it is a character type array. This character type array which reading from the keyboard. Okay, we have declare here it is a character type array, character line. Then you have to put a semicolon. Then after reading the string, you need to traverse the string. So for traversing that string, you can use a for loop like this. Okay, this one for loop. Okay. So for int I is equal to 0, up to where you have to count traverse, up to up to where you have to find this null character. Okay, up to that you have to traverse that string. So here the condition is line of I not is equal to null. Okay, line of I not equal to null. Then you have to increment the value. Okay, here first you have to compare each character with the letters that is small letter A, E, I, O, U, what capital I, O, U. So this is the statement. These are the statements which are used to find whether the given character is vowels. Okay, so for that here initially the value of I is equal to 0. Here what you are doing is you are comparing the 0th string with A. If the 0th string is A, you can increment the vowel count. Initially it was 0. Then if you find vowels, then it will automatically increment vowel plus plus. That means it will be 1. Okay, if the 0th string is not A, then you have to compare the 0th string is belongs to E. So this is OR operator. What is OR operator? You already know that. What was OR operator? Tell me that. What is OR operator? What is the use of OR operator? Anybody?
Tell me, what is OR operator? OR operator. Sikta. Tell me, what is OR operator? എന്താണ് OR operator എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? സിക്ത കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, tell me. OR operator ഓർമ്മയില്ലേ? ഇല്ല. സാരമില്ല. നന്ദന രാജ് പറഞ്ഞു. നന്ദന രാജ്. Yes sir. യാ, എന്താണ് OR operator എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? രണ്ടും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. രണ്ടും ട്രൂ ആണെങ്കിലാണോ ഓർ? ഓർ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന്റെ മീനിങ് തന്നെ എന്താണ്? വാട്ട് വാസ് ദ മീനിങ്? ഓർ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന്റെ മീനിങ് എന്താ? എയ്തർ അല്ലെ? ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? ഔട്ട്പുട്ട് ട്രൂ ആവും. ഓക്കെ ഓക്കെ. രണ്ടും ട്രൂ ആണെന്നെങ്കിൽ ട്രൂ ആവുന്നത് ആൻഡ് ആണേ, മാറിപ്പോകരുത് കേട്ടോ. ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? the condition become true. Okay, here എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? if line of 0, initially it was 0. Okay, line of 0 a ആണോ അല്ല എങ്കിൽ what did you have to compare? If the line of 0 is what e ആണോ? Okay, if it is not e, then it has to compare it with the line of I is equal to I ആണോ? Okay, അല്ല എങ്കിൽ o ആണോ? അല്ല എങ്കിൽ u ആണോ? അല്ല എങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എ ആണ്, ക്യാപിറ്റൽ ഇ ആണ്, ക്യാപിറ്റൽ ഐ ആണ്, ക്യാപിറ്റൽ ഒ ആണ്, ക്യാപിറ്റൽ യു ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് the vowels. Initially the value of vowel is 0, then if any match is found in this statement, then it will increment the value of vowels. If it is not vowels, then it will check whether vowels alla but endana it is in between a and z. Okay, that means if it is in between small letter a and z lum capital letter a and z lu aano nu check cheyum. Adinu vendite use cheyyana line of I greater than or is equal to small letter a and line of I less than or is equal to small letter z, or line of I greater than or equal to capital letter A and line of I less than or equal to capital Z. That means it is not a I U U, it is not a vowel. Then if it is a letter, then the remaining, we already studied that, remaining all elements apart from this a I U U, we will treat it as a consonant. Okay, then we are comparing here that line of I greater than or equal to a, that means it may be b or c, whatever it is. അതാണോ നോക്കുക, സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി ടു സെഡ് വരെ ഉള്ളതാണോ നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ടു സെഡ് വരെ ഉള്ളതാണോ നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇതല്ല എങ്കിലേ ഇവിടേക്ക് വരുവേ, അതാണ് ഇവിടെ. if then else if the condition is true, it will increment the vowel count. Else, that means it is not true, then it will come here. Okay, that means it will compare else if part, that means line of I greater than or equal to a and line of I greater than or equal to less than or equal to z. That means it is in between small letter a to z ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ a to z ആണോ. If it is true, what it happen? It will increment the consonant value. Okay, consonant, initially it was 0, it will increment the consonant value, consonant plus plus. Okay, if it is not vowels and consonant, then we have to compare it with whether it is belongs to where digits laano nu compare. So for that what you have to do, you have to compare the character, that is line of I greater than or equal to 0 and the line of I less than or equal to 9. That means a line of I is belongs to 0 to 9 variyulla numbers aanu compare cheyyanu. Okay, if it is belongs to that, you can increment the count of digits. Okay, you can increment the count of digits. Okay, any if it is not vowels, that means idum else if aanu alle, that means if it is vowels,
you can increment the vowel count. If else, if it is in between A to Z, apart from vowels, you can increment consonant value. If it is not a vowel, if it is not a consonant, and if it is belongs to where the digits that is 0 to 9, then you can increment the digits count. And if it is equal to this white space, for representing white space we will use this symbol. Okay, ഒരു single quotes ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ, this is for representing white space. Then it will compare if the line of I is equal to this white space. If it is equal to white space, then it will increment the count of white space. Okay, it will increment the count of white space. Okay, then after traversing the whole string, okay, whole line, നിങ്ങൾ ഈ ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? Total count of vowels in the vowels variable, and you will get the total count of consonant in the consonant variable, and the total count of digits in the digits variable, and the total count of space in the space variable. Then you can directly print these values by using printf statement. Okay, that means printf vowels percentage d comma you can print the value. Here percentage d is used for representing integer type of values. This is a format specifier which is used to represent the integer type of values. Okay, so vowels is equal to percentage d of vowels, and printf consonants is equal to percentage d of consonant. Then printf digits percentage d digits, then white space percentage d white space. Okay, so this is the program for finding or for counting the number of vowels, number of consonant, number of digits, and the number of space in the given line of string. Okay, suppose they are asking you to count the number of words present in that line of text. ആ ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങളോട് അവർ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് എത്രയുണ്ടെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക? എന്തെങ്കിലും ലോജിക് ഉണ്ടോ? സപ്പോസ് this is our input line of text. Program to count vowels, comma, consonants, comma, there is an extra. Okay, so this is the input of our line. Then here in this program, you need to count the number of words that is present in the given line of text. അതെങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യും? എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഓക്കെ, ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ചെറിയൊരു ലൈൻ ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം printf തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ്? Total number of words present in the string. How we will find the total number of words present in the string? Any idea? Anybody? For finding the total number of words in the string, anybody can answer? Anybody? Vowels plus consonant is not words. I am asking words. It is a word. Okay. Two, it is another word. Count, it is another word. Then vowels, it is another word. Consonant, it is another word. etc. This is another word. Here, total number of words is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 words ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 6 വേർഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? സിമ്പിൾ ആണ് ലോജിക്. ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. യു മേ ഗെറ്റ് ആൻസർ. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. സരിക, ജയരാജ്, അഭിൻ വി കെ പറയാൻ പറ്റുമോ? അഭിൻ വി കെ അറിയില്ല. ഇതിൽ എത്ര സ്പേസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഈ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റിൽ, അഭിൻ വി കെ, ഈ ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഹൗ മെനി സ്പേസ് അത് എത്രയുള്ളത്? സ്പേസ്, ഐ എം ആസ്കിങ് സ്പേസ്. ഇതാണ് സ്പേസ് എന്ന് പറയാം. പ്രോഗ്രാമിനും ടൂനും ഇടയിലുള്ളതാണ്. എത്ര എണ്ണം ഉള്ളത്? നമ്പർ ഓഫ് സ്പേസ്, വൈറ്റ് സ്പേസ് എത്രയുള്ളത് ഇതില്? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ഈ സ്പേസും വേർഡ്സും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ? Here total number, suppose ഞാനൊരു സെന്റൻസ് ഇവിടെ എഴുതാം. യെസ്, കറക്റ്റ് ആണ്.
അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് CSC S4. Okay, here how many space bars are there? Only one. But etra words in there? Two. Okay, then another one. Okay, STM CSC S4. See how many space? Two space. How many words? 1, 2, 3. That means we can say that what number of words is equal to number of space plus 1, isn't it? Okay, number of words is equal to number of space plus 1. So here നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ പോരെ? എന്താ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ജസ്റ്റ് ഇവിടെ printf what we have to write? Words equal to what? Percentage D comma what do you have to write? Percentage D comma space plus 1. That is equal to total number of words, isn't it? Okay, അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ you have to write this line also in your program. ഈ ഒരു ലൈനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. Suppose they are asking you to find the number of words present in a given line of text, then you have to count. First you have to count the number of white space in that string, then you just add plus 1 to that white space, then you will get the total number of words in that string. Okay, in that line. Okay, so that is the program for finding the number of that means count the vowels, consonant, and what digits and white space. Okay, then next program is C program to find the sum of all array elements. Okay, that means first you have to read the read an array, then you have to find the total sum of elements present in that array. Okay, you need to find the total sum of elements present in that array. How we will find the total sum of elements present in the array? Any idea? ആർക്കൊന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ്? How we will find the sum of elements present in that array? Suppose see this is an array. Just assume that. Okay, this is an array. Consists of elements 2, 4, 5, 7, 1. Is enough, isn't it? Yes. Okay. These are the elements present in the array. Okay. This is location 0, 1. Okay. So these are the different locations. 0, 1, 2, 3, and 4. Total number of elements are 1, 2, 3, 4, 5. Then here you need to count the you need to find the total sum of elements present in the array. Suppose say the array name is A. Okay, then how we will find the array total sum? You have to add what? A of 0 plus then A of 1 plus what? You have to add A of 2 plus you need to add what? A of 3 plus last A of 4. Okay, then you can store this into a variable, just sum. Okay,
So this is the procedure. You need to add a of 0, then a of 1, then a of 2, a of 3, and a of 4. Okay. Finally, you will get the total sum. This is the logic. Okay. So for this logic, you need to write a C program. Okay. How we will write the C program for finding the sum of total number of array? For that, first you need to read the total sum. Okay, so our first you need to read the array, then you need to traverse the array elements and find the total sum. After finding the total sum, you can display the result. Okay, so how this is the program. Okay, this is the program for finding the total sum. Okay, so first what you have to do? First you need to write the include statement. Okay, that is hash include stdio.h. Okay, then as usual, what is our main statement? Okay, inside the main, you have to write the complete code. So here is to find the total sum of elements present in an array. Okay, so for that, first you need to declare an array, isn't it? Okay, so in the A is our array. Then for traversing an array, it requires the index value. So here I am using I for representing the index value, and we need to know the total size of the array. So for n, which is used to represent the size of the array, then total sum for representing the total sum. Here I am using the variable sum. Initially that is set to 0. Okay, so these are the declaration. All the variables here I am using is integer type, because we are going to find the numbers present in the, we are not going to find the sum of elements present in the array A, isn't it? So this is the declaration part. Okay, then after that, what you have to, first you need to read the size of the array, then only you can read the elements. Okay, so first printf enter the size of the array, enter the size of the array. Okay, then you will enter the size by using scanf statement. You can read the size. Okay, using scanf percentage d comma ampersand n. Okay, so this is the statement which is used to read the elements from the keyboard. Okay, scanf percentage d. Percentage d is used to represent the integer type values. Okay, percentage d, then that will be stored in the variable n. Okay, after that you can read the array element. So for that, enter the elements in the array. So for reading the array elements, we already studied that. Okay, that means by using for loop, we can read the array elements that is given from the keyboard. Okay, keyboard ninnulla array elements namakku endu cheyam, by using scanf use cheyidittu read cheyam. Okay, for that nammal endu cheyanam, for reading an array from keyboard, you need to write the for loop. For I is equal to 0, then total number of elements, array elements ethrayana, it is n. So I less than n, then I plus plus. Okay, then opening brace, inside that you need to write scanf percentage d comma ampersand a of I. Scanf percentage d comma ampersand a of I. So by using this statement, we can read the total array elements. After that, you need to find the sum. How we will find the sum? Just we need to add the elements. Okay, how? For that, here I am using the statement sum is equal to sum plus a of I. Initially, the value of I is 0, then initial value of sum is equal to 0. So it will perform 0 plus a of 0, value of a of 0. Then after that, the value of I will become 1. Okay, then the compare I less than n on the compare. Okay, then if the condition is true, again the same statement will execute, that is sum is equal to sum plus a of I. That means initially നമ്മുടെ sumന്റെ value എന്താണ്, അത് sumലാണ് ഉണ്ടാവുക, then it will add the value a of next a of 1. Okay, likewise after first it will add as a of 0, then plus a of 1 plus a of 2 plus based on the value of I. ഐയുടെ വാല്യൂന്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അഡീഷൻ നടക്കുമല്ലേ, a of 0, 1, 2, 3, 4 up to
വേർ n മൈനസ് 1 വരെയുള്ള അറേയുടെ എലമെന്റ്സ് അങ്ങനെയല്ലേ, 0 മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ അപ് ടു n മൈനസ് 1 വരെയുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് സമ്മിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ബൈ യൂസിങ് പ്രിന്റർ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി പ്രിന്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ this is the whole program for finding the sum of elements present in the array. ഒന്നേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, നമ്മൾ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പിൽ റീഡ് ചെയ്യുന്നു, വേറൊരു ഫോർ ലൂപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ജസ്റ്റ് അത് ആഡ് ചെയ്തു അല്ലേ. സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് AFI. ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സം കാണാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഓൾറെഡി. ഇത് ജസ്റ്റ് എന്തേ ഉള്ളൂ, ഇതൊരു അറേ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അതേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ AFI എന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്താവും? ഇനീഷ്യലി 0 ആവും, ദെൻ 1 2 3 4 5 up to it goes to n minus 1 വരെയാണ്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ സം നമുക്ക് ഈ സം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലൊക്കെ അത് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഇപ്പോഴൊന്ന് പറ, കാരണം നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് മുങ്ങുന്നുണ്ട്. അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് ഇപ്പോഴൊന്ന് പറഞ്ഞേ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പോർഷൻ എടുക്കാം. അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു വേഗം. ഹിബ ഫാത്തിമ, ഫിദ, സരിക ജയരാജ്, സയന, അയന, അദ്വൈത്, അംഗിത, ഫാത്തിമ ജുമാന, അക്ഷയ, വിനയ, അമയ, അനുശ്രീ, ജിയ, ആദിത്യ, അന്വയ, ചന്ദന, ഋഷാൽ, നന്ദനാരാജ്, ആർദ്ര, അതുൽ, അഫ്ര, അഭിജിത്ത്, റിഖിൽ, സിക്ത, അനുശ്രീ, അതുൽ, ദിയ, ഖദീജ, മൃദുൽ, ഹസ്ന, അമൽ, സ്നേഹ, ഫർഹാന, ഫാത്തിമ റിൻസി, ഷസ്, റെയ്ഹാൻ, അഭിരാഗ്, അഭിജിത്ത്, അഭിൻ വി കെ, സൂര്യനന്ദ, അമാൻ. ഞാൻ ഇത് അവസാനം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ കൺഫേം ചെയ്യാൻ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങളോട് അറ്റൻഡൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയും കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ലീവ് ചെയ്യുന്നവര് അവസാനം ഉള്ളത് ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് തരുന്നതായിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സം ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദെൻ the same program, by using the same program, is it possible to find the average numbers that is present in the array? അതായത് നമ്പേഴ്സിന്റെ ഏവറേജ് സെയിം പ്രോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമ്പേഴ്സിന്റെ ഏവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എന്തെങ്കിലും ലോജിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും. സെയിം പ്രോഗ്രാം തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ മാത്രം ചെയ്തിട്ട് we need to find the average of elements present in the same array. ആർക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഏവറേജ് ടോട്ടൽ സം നമ്മളിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. then we need to find the average values കണ്ടുപിടിക്കും. how we will find the average? ആർക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റുമോ? average value how? ടോട്ടൽ സം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ സമ്മ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് എഴുതണ്ടോ, ഇവിടെ ഈ ഫോർ ലൂപ്പിന് പുറത്ത് ജസ്റ്റ് സമ്മ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ്. ഹിയർ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഈസ് n. ഓക്കെ, സോ സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ n എന്ന് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആവറേജ് നമ്പർ. സപ്പോസ് ദേ ആർ ആസ്കിങ് യു ടു റൈറ്റ് ഓർ ഫൈൻഡ് number of elements. First this is a question, ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റൻ എങ്കിൽ സ്റ്റോർ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഏവറേജ് യൂസിങ് അറേസ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ? ഫസ്റ്റ് യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ സം. ഓക്കെ, ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ ടോട്ടൽ സം വി ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ്. ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ ടോട്ടൽ സം അല്ലേ, ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. ഹിയർ നമ്മളൊരു ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നതല്ലേ, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ബെറ്റർ ടു യൂസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ്, ബിക്കോസ്
ഈ ഏവറേജ് ചിലപ്പോൾ എന്ത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, ബെറ്റർ ടു ഡിക്ലെയർ ഓൾ ദ വേരിയബിൾസ് ഇൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ്. ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, then same തന്നെ first you need to read the values. Okay, first total number of elements read ചെയ്യുക, then after that you have to read the total number of elements. That means for I is equal to 0, I less than n, I plus plus scanf percentage f. Here percentage f യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്തായിരുന്നു, നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഒരു ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ബെറ്റർ ടു യൂസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് എഫ് ദെൻ ആംപർസെന്റ് നം ഓഫ് ഐ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ റീഡ് സീറോത്ത് വാല്യൂ, ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ, സെക്കൻഡ് വാല്യൂ എല്ലാം റീഡ് ചെയ്തിട്ട് നം എന്ന് പറയുന്ന അറേയിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതാണ് സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മുടെ ഫോർ ലൂപ്പ് അല്ലേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ അറേ റീഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ആഫ്റ്റർ റീഡിങ് ദ അറേ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ സം. Okay, by using another for loop, അല്ലേ. another for loop യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇനി അറ്റൻഡൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ, another for loop യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ടോട്ടൽ സമ്മ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. another for loop യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ സമ്മ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, then after finding the total sum, what you have to find the average. So here average is equal to sum divided by n. Okay, semicolon, sum divided by n. Okay, then you can print the total number of average, that is average is equal to percentage f comma average semicolon. Okay, so this is the program for find the average number, average of elements present in the array. ഒരു അറേയിലുള്ള ഏവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, ദെൻ ടോട്ടൽ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആകുമ്പോഴൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കണം കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴല്ല, ഫ്രീ ആകുമ്പോഴും. ഓക്കെ, ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോഴും ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ ഈ ഞാൻ തരുന്ന കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോഗ്രാം, ഇന്ന് 3 പ്രോഗ്രാമാണ് എടുത്തത്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? വവൽസ്, കോൺസണന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, അതുപോലെ സം ഓഫ് ഓൾ അറേ എലമെന്റ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഏവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഉണ്ടോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പേര് തന്നെയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും അല്ലേ? അതൊന്നുകൂടെ ഞാൻ കൺഫേം ചെയ്യാം. ഹിബ, പിത, സരിക, സയന, അനന്യ, അദ്വൈത്, അങ്കിത, ഫാത്തിമ, അക്ഷയ, വിനയ, അമയ, അനുശ്രീ, ധിയ, ആദിത്യ, അന്വയ, ചന്ദന, വിശാൽ, നന്ദനരാജ്, ആർദ്രാനി, അതുൽ, അഫ്ര, അശ്വിൻ,
മുഹമ്മദ് സെയിനും ദിയും ഫസലും ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അതിൽ അറ്റൻഡൻസ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.